A mulher certanem semper vai embora porque você falhou com ela. Muitas vezes, ela se afasta porque tento se aproximar. Envia pequenos sinais de interesse e nunca percebeu que você esteve disposto a enxergá-los. Essa é uma verdade que poucos homens escutam, mas que explica inúmeras histórias de oportunidades perdidas. Se você já acredita que não era bonito o suficiente, rico o suficiente ou confiante o suficiente para conquistar alguém, fique comigo até o final. Talvez o problema nunca tenha sido a sua aparência ou o seu valor. Talvez você apenas tenha aprendido a ignorar os sinais silenciosos que demonstram interesse antes mesmo que qualquer declaração aconteça. A maior parte da comunicação humana acontece sem palavras. Expressos faciais, postura, contato visual, distância física e pequenos gestos revelam muito sobre conforto, curiosidade e conexão. Diversos estudos em psicologia mostram que o comportamento neoverbal costuma aparecer antes das palavras quando existe interesse genuíno. É exatamente aqui que muitos homens se confundem. Eles esperam convite explícito, uma frase direta ou uma confirmação absoluta antes de dar qualquer passo. Enquanto isso, oportunidades passam despercebidas porque a vida real raramente funciona de maneira tão evidente. Talvez ela tenha escolhido sentar perto de você várias vezes. Talvez sempre encontres a motivo para iniciar conversa. Talvez lembres pequenos detalhes que você comenta semanas atrás. Talvez o olhar dela permaneces por alguns segundos a mais do que o necessário. E você responde apenas com pensamento. Ela está sendo educada. Pode ser. Mas também pode ser que ela estivesse tentando descobrir se você também tem interesse. O primeiro grande erro é acreditar que todo interesse precisa parecer uma declaração romântica. Na realidade, muitas conexões começam de forma discreta. As pessoas costumam testar o terreno antes de se tornarem vulneráveis. Imagine duas pessoas conversando. Uma delas faz perguntas pessoas, sorri com facilidade. Prolonga a conversa mesmo quando não existe necessidade e demonstra curiosidade verdadeira sobre a vida da outra. Isso significa que ela está apaixonada? Não necessariamente. Mas certamente significa que existe abertura para criar conexão. Homens inseguros costumam interpretar qualquer aproximação como simples educação. Homens arrogantes fazem o oposto e acreditam que qualquer sorriso significa interesse romântico. Os dois extremos geram problemas. O equilíbrio está observar padrões, não momentos isolados. Gesto sozinho pode não significar nada. Vários gestos repetidos ao longo do tempo contam uma história completamente diferente. Quando alguém gosta de sua companhia, normalmente cria oportunidades para permanecer perto. Faz perguntas porque decide conhecer você melhor. Lembra detalhes porque presta atenção no que você diz. Sorri naturalmente porque se sente confortável na sua presença. Nada disso prova amor. Mas tudo isso pode indicar que existe espaço para algo crescer. Infelizmente, muitos homens encerram essa possibilidade antes mesmo de ela começar. Eles decidem a história antes de descobrir a verdade. Pensem, ela faz isso com todo mundo. Talvez faça. Mas talvez não. A única maneira saudável de descobrir é continuar presente, conversar naturalmente e permitir que a conexão evolua sem pressão. Relacionamentos não começam com certezas. Eles começam com curiosidade. Agora pense por alguns segundos. Quantas oportunidades você pode ter perdido porque acredita que qualquer demonstração de interesse era apenas gentileza? Esse medo faz sentido. Muitos homens preferem ignorar completamente os sinais a correr o risco de interpretar algo errado. No entanto, existe uma diferença enorme entre respeitar limites e simplesmente fechar os olhos para qualquer possibilidade. Você não precisa assumir que alguém está apaixonado por você. Só precisa perceber quando uma pessoa demonstra interesse consistente em conhecer você melhor. Existe outro ponto que quase ninguém comenta. Muitas mulheres não dizem. Eu gosto de você logo no início. Não porque estejam fazendo jogos emocionais.
Mas porque demonstrar sentimentos involve vulnerabilidade. Assim como muitos homens têm medo de ridículo, elas também podem sentir exatamente o mesmo. Antes de revelar algo importante. Procuram pequenos sinais de reciprocidade. Querem saber se existe segurança para continuar investindo emocionalmente. Por isso, fazem perguntas. Prolongam conversas. Criam oportunidades para estar presentes. Observam como você reage. Não estou manipulando você. Estou apenas protegendo o próprio coração. Imagine duas situações. Na primeira, ela demonstra interesse em conversar. Lembra detalhes de sua vida e procura sua companhia. Você responde de forma distante porque acredita que, se ela realmente gostas, faria uma declaração direta. Pouco a pouco, a conversa perde intensidade. Ela entende sua frieza como falta de interesse e acaba desistindo. Na segunda situação, tudo comica exatamente igual. A diferença é que você responde com curiosidade genuína. Pergunta sobre o dia dela. Escuta com atenção. Compartilha pouco da própria vida. Sem pressa. Sem criar expectativas reais. A confiança cresce naturalmente. Com o tempo, a conexão também. Percebe como pequenas atitudes podem mudar completamente o resultado? O segredo não está em adivinhar pensamentos. Está em responder positivamente quando existe interesse, consistent dos dois lados. Outra característica importante é observar reciprocidade. Uma conversa saudável nunca depende apenas de uma pessoa. Se ambos fazem perguntas, lembram detalhes e procuram manter contato. Existe uma construção conjunta. Quando o esforço acontece apenas de lado, normalmente a conexão perde força. Por isso, preste menos atenção em sinais isolados e muito mais na consistência. As pessoas demonstram interesse através de repetição. Não apenas de momentos ocasionais. Também vale lembrar que ninguém consegue interpretar todos os sinais corretamente. Todos não seremos. Todos já confundimos simpatia com interesse ou interesse com simpatia. Isso faz parte das relações humanas. O importante não é acertar sempre. É permanecer aberto para conhecer as pessoas sem criar histórias antecipadas. Quando você abandona a necessidade de ter garantias absolutas, passa a viver as conexões com mais leveza. Você conversa porque gosta de conversa. Sorri porque sente vontade. Escuta porque realmente deseja conhecer a outra pessoa. E curiosamente, é justamente essa a tenacidade que costuma tornar algo muito mais atraente. No final, talvez a maior lição seja esta. A mulher certa nem sempre espera grandes demonstrações. Muitas vezes, ela apenas espera que você perceba os pequenos gestos que mostram que ela está tentando construir uma conexão. Nem todo olhar significa paiseo. Nem todo sorriso significa romance. Mas quando pequenos sinais aparecem repetidamente, acompanhados de interesse genuíno, respeito e presença, vale a pena prestar atenção. Porque algumas das melhores histórias de amor nunca comparam com uma declaração inesquecível. Elas comparam com duas pessoas que decidiram continuar uma conversa que poderia ter terminado muito antes. Preste atenção em como encontra motivos para conversar com você. Observe como faz perguntas. Lembra pequenos detalhes de sua vida e demonstra curiosidade genuína sobre como você. Quando isso acontecer, não tenha pressa para tirar conclusões. Apenas responda com interesse verdadeiro e permita que a conexão cresça naturalmente. Relacionamentos saudáveis não nascem de adivinhos. Eles surgem de atenção, de presença e de reciprocidade. Eles acontecem quando duas pessoas decidem continuar investindo uma na outra, mesmo sem garantias absolutas. Mas existe erro que muitos homens cometem depois de descobrir isso. Eles passam a enxergar interesse romântico em qualquer gesto de simpatia. Não faça isso. Gentileza continua sendo gentileza. Sorriso não é uma declaração de amor. Uma conversa agradável não significa, automaticamente, atração. O objetivo não é imaginar sentimentos que talvez não existam.
O objetivo a perceber possibilidades e criar espaço para que a comunicação aconteça de maneira natural. Em vez de tentar descobrir o que a outra pessoa sente. Experiment demonstrar abertura. Uma frase simples pode mudar completamente o rumo de uma conversa. Gosto de conversar com você. Nossas conversas sempre acabam sendo interessantes. Sem pressão. Sem quebrancas. Sem expectativas exageradas. Apenas sinceridade. Agora reflita por alguns segundos. Você já disse de se aproximar de alguém porque esperava sinal mais evidente? E meses depois. Percebeu que talvez tivesse ignorado uma oportunidade que nunca mais voltou? Muitos homens vivem exatamente essa experiência. Eles não perdem oportunidades por falta de caráter. Inteligência ou boas intenções. Perdem porque esperam certezas. Em lugar onde normalmente existem apenas pequenos sinais. E isso nos leva ao próximo ponto. Talvez o erro mais comum entre homens respeitosos seja procurar respostas apenas nas palavras e ignorar aquilo que o comportamento demonstra todos os dias. Perceba quem procura manter a conversa viva. E quando notar mudanças importantes, substitua as conclusões por curiosidade. Pergunte. Converse. Esquece. Permita que cada pessoa se expresse de maneira que consegue. Existe outro erro igualmente perigoso. Depois de aprender sobre linguagem neoverbal. Alguns homens passam a analisar absolutamente tudo. Cada sorriso vira sinal. Cada olhar vira uma declaração. Cada gesto vira uma mensagem escondida. Esse caminho também leva ao fracasso. Nem tudo possui significado profundo. Nem toda simpátia representa atração. Nem toda coincidência é convite. O equilíbrio está justamente entre ingenuidade e obsesso. Observe padrões. Neo episódios isolados. Se sentir que a energia muda. Faça algo simples. Perceba que nossas conversas estão pouco diferentes ultimamente. Está tudo bem? Essa pergunta demonstra maturidade. Neo acusa. Neo pressiona. Apenas abra espaço para uma conversa verdadeira. Agora, reflita novamente. Você já percebeu tardiamente que o comportamento de alguém conteve uma história que nunca foi dita em voz alta? Porque existe momento extremamente doloroso nas relações. E quando a outra pessoa simplesmente para de tentar. O quarto ponto talvez seja o mais difícil de decidir. Quando ela deixa de dar sinais, muitas vezes já começou a desistir. Grande parte dos homens acredita que perdeu alguém no dia que ela foi embora. Na realidade, muitas conexões terminam semanas ou meses antes da despedida. Elas terminam quando as tentativas de aproximação deixam de receber resposta. Quem percebe isso cedo não é necessariamente o homem mais bonito ou mais carismático. É aquele que entende que bons relacionamentos dependem do investimento dos dois lados. Existe uma verdade desconfortável. As pessoas costumam investir energia onde se sentem vistas, ouvidas e valorizadas. Quando alguém tenta conversar, demonstrar interesse, cria oportunidades de proximidade e recebe apenas indiferença. Alguma coisa comica a mudar. A expectativa diminui. A esperança enfraquece. A motivação desaparece. E a pessoa comica a desistir aos poucos. Primeiro as mensagens ficam menores. Depois as conversas perdem profundidade. Os encontros diminuem. O entusiasmo desaparece. A presença deixa de existir. Muitos homens só percebem quando o silêncio já toma conta da relação. Isso acontece porque esperavam uma discussão dramática. Uma despedida definitiva ou uma explicação longa. Mas a maioria dos relacionamentos não termina dessa maneira. Eles terminam em pequenas desistências silenciosas. E talvez esta seja a reflexão mais importante deste vídeo. Você não pode esperar que alguém continue tentando para sempre. Se uma pessoa faz esforço para criar conexão e nunca encontra reciprocidade, é natural que ela recue. Antes de pensar que ela mudou. Pergunta a si mesmo. E realmente estava presente quando ela tentava se aproximar?
os debidistrato and seguro, emotional inficiato, o you convencido de que ella sempre permaneceria essa pergunta pode dur. Mas também pode transformar completamente a maneira como você constrói seus próximos relacionamentos. Porque conexões verdadeiras raramente desaparecem de repente. Na maioria das vezes, elas simplesmente deixam de crescer quando pequenos gestos de aproximação deixam de ser percebidos, valorizados e correspondidos. Por um momento e pensam quantas pessoas entraram na sua vida demonstrando curiosidade genuína. Pessoas que faziam perguntas, procuravam conversar. Lembravam pequenos detalhes sobre você e pareciam felizes por compartilhar alguns minutos de própria rotina. Agora pensam outra coisa. Quantas dessas pessoas, com o passar do tempo, ficarão cada vez mais distantes? Talvez você tenha concluído que elas simplesmente perderão o interesse. Mas existe outra possibilidade. Talvez elas apenas tenham se cansado de tentar construir uma conexão sem perceber o mesmo esforço do outro lado. Essa é uma realidade silenciosa que muitas pessoas experimentam. Ninguém gosta de sentir que está caminhando sozinho em uma relação. Quando uma pessoa procura sua companhia repetidamente, demonstra curiosidade, cria oportunidades para conversar e encontra apenas respostas curtas ou pouco envolvimento, ela comica, pouco a pouco, a proteger o próprio coração. Neo acontece de um dia para o outro. Acontece em pequenos movimentos. Uma mensagem que demora mais para chegar. Uma conversa que termina mais cedo. Convite que deixa de ser feito. Uma tentativa de aproximação que simplesmente desaparece. Muitas vezes, outra pessoa não deixou de gostar de sua presença. Ela apenas cansou de tentar. Faça uma pausa e reflita sobre isso. As pessoas também se cansam de bater em portas que parecem permanecer fechadas. Então, o que você pode fazer para evitar que isso aconteça? A primeira resposta é simples. Esteja presente. E isso não significa apenas ocupar o mesmo espaço físico. Significa prestar atenção, ouvir de verdade, demonstrar interesse, fazer perguntas, mostrar que aquilo que a outra pessoa compartilha tem importância para você. A segunda atitude é valorizar as pequenas iniciativas de conexão. Nem todo gesto grandioso constrói intimidade. Na verdade, os relacionamentos costumam crescer através de detalhes aparentemente comuns. Uma pergunta sincera, uma lembrança inesperada, uma conversa que continua por mais alguns minutos, convite espontâneo. Esses pequenos momentos são o terreno onde a confiança costuma nascer. Também é importante abandonar uma armadilha muito comum. Nunca trata atenção das pessoas como algo garantido. Nenhuma conexão permanece forte apenas porque existe dia. Relacionamentos são organismos vivos. Eles precisam de presença, cuidado e participação. Quando apenas uma pessoa faz esforço para manter a aproximação, o vínculo naturalmente comica a perder força. Outra atitude essencial é aprender a perceber mudanças sem cair na paranoia. Nem toda mudança significa que algo está errado. Todos enfrentamos dias difíceis. Todos passamos por períodos de cansaço. Mas quando a mudança se torna constante, talvez valha a pena conversar. Em vez de criar histórias na sua cabeça, faça uma pergunta simples. Perceba que estamos pouco mais distantes ultimamente. Está tudo bem entre nós? Essa pergunta não acusa. Não exige explicações. Ela apenas demonstra interesse em compreender o que está acontecendo. Infelizmente, muitas pessoas fazem exatamente o contrário. Respondem ao afastamento com orgulho. Fingem que não se importam. Esperam que a outra pessoa faça tudo o esforço. Ou acreditam que demonstrar interesse é sinal de fraqueza. Não é. Na verdade, maturidade emocional significa justamente participar de construção de relação. Significa reconhecer que vínculos não sobrevivem apenas de sentimentos. Eles sobrevivem de atitudes. Agora pense na sua própria história.
Alguma vez alguém se afasta silenciosamente de sua vida? E você só percebeu quando aquela pessoa já não fazia, mas parte de sua rotina? Se isso aconteceu, saiba que você não está sozinho. Muitas conexões terminam muito antes da despedida. E isso nos leva talvez a reflexão mais importante deste vídeo. Às vezes você acredita que foi rejeitado, mas talvez o rejeito nunca tenha acontecido. Talvez você apenas não tenha percebido que aquela pessoa estava interessada desde o começo. Esse pensamento pode parecer estranho, mas faz muito mais sentido do que parece. Muitos homens carregam durante a nossa ideia de que nunca despertaremos interesse em determinadas mulheres. No entanto, olhando para trás, percebemos que talvez tenhamos interpretado todos os sinais de aproximação apenas como equívoco. Isso muda completamente a maneira de enxergar a própria história. Talvez o problema nunca tenha sido falta de valor. Talvez tenha sido falta de percepção. O homem emocionalmente consciente não é aquele que acredita que todas as mulheres estão interessadas nele. Também não é aquele que assume que nenhuma poderia estar. E ele simplesmente permanece aberto para descobrir a verdade sem decidir antes do tempo. Pensem como funciona a mente de alguém que já sofreu rejeitos. O cerebro cria mecanismos de proteção. Comica a repetir frases como ela só está sendo educada. Não cria expectativas. Ela jamais se interessaria por alguém como você. Esses pensamentos parecem prudência, mas muitas vezes escondem apenas medo. E quando o medo assume o controle, algo curioso acontece. Você deixa de responder aos sinais de aproximação. Fica emocionalmente distante. Encerra conversação. Evita demonstrar curiosidade. Você escreve o final da história antes mesmo de descobrir como ela poderia continuar. Depois surge aquela conclusão dolorosa. E nunca tenho sorte no amor. Talvez exista pouco de verdade nisso. Mas talvez algumas oportunidades simplesmente tenham passado porque você nunca acreditou que fossem reais. É importante fazer esclarecimento. Nada disso significa que toda gentileza representa interesse romântico. Também significa análise cada sorriso olhada ou procurando mensagens escondidas. O ponto é outro. Perder creditor que já sabe o que a outra pessoa sente antes mesmo de conhecerla melhor. Relacionamentos não funcionam como equações matemáticas. Eles são possibilidades. Eles crescem aos poucos. Você já percebeu como algumas pessoas entram em uma conversa com curiosidade e outras entram apenas tentando evitar sofrimento? A curiosidade cria aproximação. O medo cria distância. E muitas vezes, esse medo fala tão alto que você não percebe quando alguém está tentando abrir uma porta para entrar na sua vida. Talvez exista alguém do seu passado que venha agora a sua memória. Uma conversa diferente. Olhar mais demorado. Uma amizade que parecia querer crescer. Uma pessoa que procurava sua companhia. Talvez hoje você veja tudo isso de outra maneira. Não para viver preso ao arrependimento, mas para aprender. O passado não pode ser mudado, mas ele pode revelar padrões importantes sobre a forma como você interpreta as relações. Foca mais uma pausa. Nem toda perda significa rejeito. Algumas perdas são apenas oportunidades que passaram despercebidas. Então, como agir daqui para frente? Primeiro, abandone a necessidade de ter garantias absolutas antes de permitir que uma conexão aconteça. Segundo, observe as pessoas com mais presença e menos medo. Terceiro, responda à curiosidade com curiosidade. Se alguém demonstra vontade de converse. Se alguém cria oportunidades para estar perto, participe naturalmente desses momentos. Não acelere. Não fantasy. Apenas permita que a relação siga seu próprio ritmo. E existe conselho que pode mudar muita coisa. Perde desqualificar a esse mesmo antes mesmo que a outra pessoa tenha oportunidade de mostrar o que sente. Talvez a frase mais destrutiva seja esta.
Ela Jamaica interesaria por algum como eu. Paris, humildade. Mas frequentemente, é apenas uma preseo construída pela insegurança. Experiment substituir esse pensamento por outro muito mais saudável. Não sei exatamente onde essa conexão vai chegar. Mas está gostando de conhecer você. Percebe a diferença? Não existe preseo. Não existe fantasia. Não existe necessidade de parecer perfeito. Existe apenas abertura para viver uma experiência real. Agora quero fazer uma última pergunta. Você já olhou para o passado e pensou que talvez não tivesse sido rejeitado? Que talvez apenas não tivesse percebido alguém tentando criar uma conexão com você? Porque talvez a mulher certa nem sempre desaparece por causa de grande erro. Às vezes ela simplesmente segue outro caminho porque você nunca percebeu que ela estava tentando encontrá-lo. Essa ideia pode incomodar. É muito mais fácil acreditar que tudo acontece por causa da aparência, da altura, do dinheiro ou da sorte. Mas em muitos casos, as maiores oportunidades amorosas se perdem em pequenos momentos de distração, insegurança e silêncio. As pessoas raramente entram na nossa vida carregando uma placa dizendo que gostariam de nos conhecer melhor. Elas aparecem em conversas, em gestos discretos, em perguntas sinceras, em olhares atentos, em pequenos momentos de presença. E algumas dessas oportunidades passam despercebidas porque estamos ocupados demais tentando evitar uma rejeição que talvez nunca existisse. Então deixo uma última reflexão. Quantas pessoas você chama de apenas simpáticas quando, na verdade, talvez estivessem tentando construir uma conexão? Não faça essa pergunta para viver arrependido. Faça essa pergunta para viver mais desperto, mais presente, mais curioso, e menos dominado pelo medo. Se esta reflexão faz sentido para você, compartilhe sua experiência nos comentários. Você já percebeu tardemes que alguém estava tentando se aproximar? Ou já descobriu, olhando para trás, que talvez não tivesse sido rejeitado, mas apenas não tivesse entendido os sinais? Sua história pode ajudar outra pessoa a enxergar algo que nunca tinha percebido sobre si mesma. Porque às vezes, uma única conversa é suficiente para transformar completamente a maneira como entendemos todos os nossos relacionamentos. E isso nos leva talvez à reflexão mais importante deste vídeo. Às vezes você acredita que foi rejeitado, mas talvez a rejeição nunca tenha acontecido. Talvez você apenas não tenha percebido que aquela pessoa estava interessada desde o começo. Esse pensamento pode parecer estranho, mas faz muito mais sentido do que parece. Muitos homens carregam durante a nossa ideia de que nunca despertaremos interesse em determinadas mulheres. No entanto, olhando para trás, percebemos que talvez tenhamos interpretado todos os sinais de aproximação apenas como educado. Isso muda completamente a maneira de enxergar a própria história. Talvez o problema nunca tenha sido falta de valor. Talvez tenha sido falta de percepção. O homem emocionalmente consciente não é aquele que acredita que todas as mulheres estão interessadas nele. Também não é aquele que assume que nenhuma poderia estar. E ele simplesmente permanece aberto para descobrir a verdade sem decidir antes do tempo. Pensem como funciona a mente alguém que já sofreu rejeições. O cerebro cria mecanismos de proteção. Comica a repetir frases como ela só está sendo educada. Não cria expectativas. Ela jamais se interessaria por alguém como você. Esses pensamentos parecem prudência, mas muitas vezes escondem apenas medo. E quando o medo assume o controle, algo curioso acontece. Você deixa de responder aos sinais de aproximação. Fica emocionalmente distante. Encerra conversação. Evita demonstrar curiosidade. Você escreve o final da história antes mesmo de descobrir como ela poderia continuar. Depois surge aquela conclusão dolorosa. E nunca tenho sorte no amor. Talvez exista pouco da verdade nisso.
Mas talvez algumas oportunidades simplesmente tenham passado porque você nunca acreditou que fossem reais. É importante fazer esclarecimento. Nada disso significa que toda gentileza representa interesse romântico. Também significa analisar sorriso olhada ou procurando mensagens escondidas. O ponto é outro. Perder creditor que já sabe o que a outra pessoa sente antes mesmo de conhecerla melhor. Relacionamentos não funcionam como equações matemáticas. Eles são possibilidades. Eles crescem aos poucos. Você já percebeu como algumas pessoas entram em uma conversa com curiosidade e outras entram apenas tentando evitar sofrimento? A curiosidade cria aproximação. O medo cria distância. E muitas vezes, esse medo fala tão alto que você não percebe quando alguém está tentando abrir uma porta para entrar na sua vida. Talvez exista alguém do seu passado que venha agora a sua memória. Uma conversa diferente. Olhar mais demorado. Uma amizade que parecia querer crescer. Uma pessoa que procurava sua companhia. Talvez hoje você veja tudo isso de outra maneira. Não para viver preso ao arrependimento, mas para aprender. O passado não pode ser mudado, mas ele pode revelar padrões importantes sobre a forma como você interpreta as relações. Faça mais uma pausa. Nem toda perda significa rejico. Algumas perdas são apenas oportunidades que passam despercebidas. Então, como agir daqui para frente? Primeiro, abandone a necessidade de ter garantias absolutas antes de permitir que uma conexão aconteça. Segundo, observe as pessoas com mais presença e menos medo. Terceiro, responda à curiosidade com curiosidade. Se alguém demonstra vontade de converse. Se alguém cria oportunidades para estar perto. Participe naturalmente desses momentos. Não acelere. Não fantasy. Apenas permita que a relação siga seu próprio ritmo. E existe conselho que pode mudar muita coisa. Perde desqualificar a esse mesmo antes mesmo que a outra pessoa tenha oportunidade de mostrar o que sente. Talvez a frase mais destrutiva seja esta. Ela jamais se interessaria por alguém como eu. Por isso, humildade. Mas frequentemente é apenas uma prisão construída pela insegurança. Experimente substituir esse pensamento por outro muito mais saudável. Não sei exatamente onde essa conexão vai chegar. Mas está gostando de conhecer você. Percebe a diferença? Não existe pressão. Não existe fantasia. Não existe necessidade de parecer perfeito. Existe apenas abertura para viver uma experiência real. Agora quero fazer uma última pergunta. Você já olhou para o passado e pensou que talvez não tivesse sido rejeitado? Que talvez apenas não tivesse percebido alguém tentando criar uma conexão com você? Porque talvez a mulher certa nem sempre desapareça por causa de grande erro. Às vezes ela simplesmente segue outro caminho porque você nunca percebeu que ela estava tentando encontrá-lo. Essa ideia pode incomodar. É muito mais fácil acreditar que tudo acontece por causa da aparência, da altura, do dinheiro ou da sorte. Mas em muitos casos, as maiores oportunidades amorosas se perdem em pequenos momentos de distração, insegurança e silêncio. As pessoas raramente entram na nossa vida carregando uma placa dizendo que gostariam de nos conhecer melhor. Elas aparecem em conversas, em gestos discretos, em perguntas sinceras, em olhares atentos, em pequenos momentos de presença. E algumas dessas oportunidades passam despercebidas porque estamos ocupados demais tentando evitar uma rejico que talvez nunca existisse. Então deixo uma última reflexão. Quantas pessoas você chama de apenas simpáticas quando, na verdade, talvez estivessem tentando construir uma conexão? Não faça essa pergunta para viver arrependido. Faça essa pergunta para viver mais desperto, mais presente, mais curioso, e menos dominado pelo medo. Se este reflexo faz sentido para você, compartilhe sua experiência nos comentários.
Você já percebeu tardemes que algo me estava tentando se aproximar? Ou já descobriu, olhando para trás, que talvez não tivesse sido rejeitado, mas apenas não tivesse entendido os sinais? Sua história pode ajudar outra pessoa a enxergar algo que nunca tinha percebido sobre si mesma. Porque às vezes, uma única conversa é suficiente para transformar completamente a maneira como entendemos todos os nossos relacionamentos.